Day in the life of an IT student. I want to say hi. Hello! Hi guys. Sino ka magdi-discuss? Say hi to Alice vlog before L. Say hi to Alice vlog. Hi Ali. So right now guys, Wala akong the pera. 20s are here. Genuinely. They're the alumni of our org. Sister Francis. Nice to see like, yeah, it's a classic now. Like Classic. ano yun, pag walang Francis section, her followers will be like, where's Francis? The following followers. Say hi to Tristan. Hindi ako maka-add. Kay Ali ba yan? Oh, kay Ali. Sorry Ali, mali tayo dun sa number 4. Hello, mali daw sila sa number 4. Let's talk about something deep. sila. Well, kung di ako madadrop, talk about... Feeling ko Mo lang. Let's talk about... Kasi yung crush ko din more than sex. What do you love about Ali? Ali is very nice. Aww. She gives good advice. Siya yung kumain ka na. Babe, tangin na. Ano yung love mo about Ali? Kumain. Si Ali, Kasama ka pala dun. ano, Sana lang din. Saan lang tumatya? What do you love about Ali? Ay, Ali. Sabi ko mag-A2 na lang. Nandun naman na alam mo, kami. pumasok ako kay ano, Leslie. Iba yung Thank you. Hello po, magme-meeting po. Upside. Ay, hindi. Up project. May ganyan din ako. Tapos na ganun. Tapos Yan lang yung part.
Oo, ito lang. Si Lisa mo Gago, napapasok. na-edit na yan. Next ano na yan. Kaya Next pa yan upload ipasok. Hindi niya pa naman na. I'll make my own. Okay, so question is, since ang ating SI isang surface, two-dimensional object siya, ano masabi sa kanyang parameterization? Ilan yung kanyang parameters? V, no? Minus or U1, V, no? So, tingnan nito.